Так, ну-ка давай на ютубчике откроем, может тут сможешь. Понимаешь, в чем проблема? Меня не видит, как бы он. У меня тоже он ее не запускает. Есть заставка, но нет, сейчас попробую перезайти еще раз. В эфире, во. В эфире. Во. Для меня? Я думаю, что можно... Аккуратно лучше. Господи, это здесь теперь в цикл войдет, это в эфире все. Господи, это здесь теперь в цикл войдет, это... Издеваетесь, что ли? Так, все, я выхожу отсюда, мне там не нравится. Но звук есть, это уже хорошо. Или подальше все-таки. Проектор. Да. Все вместе. Нет? Может быть, да. Давайте, это будет просто, вот этот ряд, это будет просто опасная зона. Здесь может все упасть, здесь тоже. Я думаю. Так. Ну, черт. Маша, не дыши. Вот это много изменило. Okay, when I stand here, I think it is a good idea. Huh? Okay. Zilke, let me introduce you to the students, to the online streaming on YouTube. Так, если по-русски, друзья, представляю вам профессора, доктора Зилькера Зайфер. Название вуза я никак не могу запомнить, прошу прощения. Вуз основан был в 1803 году, так же, как и наш технический университет. Тоже занимается ландшафтом, один из старейших вузов. И вот именно профессор Зилькер Зайфер один из тех людей, которые в Европе освоили новейшие технологии и поставили их на службу тем, кто занимается ландшафтом. У вас сейчас есть уникальная возможность все в буквальном смысле чуть ли не пощупать все. То, что буквально находится на грани современных ландшафтных исследований предпроектной стадии. Спасибо вам большое, Зельке, что согласились выступить перед нами. Вот. И даю вам слово. Спасибо, Александр. Я рада, что я здесь. Это хорошо, что Анна будет вместе у нас, потому что это не можно для меня говорить только по-русски. Извините, я попробую иногда чуть-чуть по-русски и по-английски она может быть переводить. Да. И вместе, я думаю, это можно. Ну, первый вопрос, что вы любите посмотреть? А что вы можете показать? Yes, what do you want to see today? What information could be necessary or helpful for you? Is it perhaps it is interesting to have a look how I matched the pictures I made the day before to get the orthophoto? Or Да, ребята, практически все
были уже на первой лекции, и наверняка вас что-то конкретное заинтересовало, она готова сейчас показать именно, что вам интересно. Может быть, как она собирает фотографии, чтобы создать ортофотоплан. А как, вот, наверное, то, что как сводить данные с лазера и с дрона, вот это. Okay. So I need to translate. Yes, ну, я слушаю и я понимаю. Окей. Мы попробуем, что будет все вместе. Это первый. Второй, может быть, мы посмотрим чуть-чуть на программу Agisoft, как не очень много. Not with many pictures, only with 5 or 6 pictures, and it's working quite quick, and you can see which result steps we have. Значит, посмотрим в программе Agisoft, будем собирать изображения буквально из нескольких фотографий, 5-6 фотографий возьмем, просто чтобы посмотреть, каковы шаги работы в этой программе. Да? Можно вопрос? Смотрите, если, например, мне дан участок, я получаю... Можно, что вы говорите чуть-чуть медленно, потому что, может быть, я понимаю, если вы говорите очень быстро, это для меня не можно, извините. И быстрее я не могу говорить. Да, поняла. Вот данный участок, мы, получается, сделали его 3D-съемку, и я могу как-нибудь принести, например, SketchUp и отредактировать свою вот местность, например, данную. Is it possible after laser scanning, making like 3D Yes. of the area, of Yes. a particular area, to export this data, for example, to SketchUp? Конечно, конечно. Вот, получается, если там у меня есть деревья, я могу их убрать. Да. The special format is E57. It is a PDF. It is E57, and you can bring the data to SketchUp, and you can bring it back. And you can normally the best way is to make less points, because there are millions of points, to reduce it and to put it to SketchUp and back. If that would be interesting for you, I can prepare it for the next time, because I need some special programs here, and at the moment I have no SketchUp here on my on this laptop, because I only have it on my old one. It is a quite new one, and SketchUp можно импортировать в формате E57, какой-то особый формат файла. Можно из этой программы в этом формате транспортировать в SketchUp, и из SketchUp в эту программу тоже можно импортировать. Но, к сожалению, сейчас этого не можно показать, потому что ей нужно специальное программное обеспечение на компьютере, у нее нет. К следующему разу она обещала подготовить. Спасибо. I didn't know that I will prepare a lesson, but if I am back in June, of course, we can prepare something, and you can get and we can make a second lesson and Сформулируйте, ребят, свои вопросы, и к июню она с удовольствием все подготовит. Вот у меня вопрос. А вот, например, вот то, что мы отсканировали и залили, мы это можем как-то видоизменять? То есть там убирать какие-то деревья, добавлять? Да. То есть это получается полностью можно вообще создать полностью проект из того, что было, и из того, что станет. Просто полностью. Вот эту всю местность и можешь потом все это редактировать. Полностью. Да. Офигеть. Да. Ну, тем, что мы сейчас занимались. Everything what was exported to SketchUp can be modified. So yes, you of can, course. То есть Of мы course, вообще you can дома modify строили, it. Надо Yes, придумать, of course, как you can откуда modify туда every засовывать. data. It's Откуда no это problem засовывать. to modify data, yes. А откуда брать тогда вот то, что нам нужно вставить? Вот откуда это доставать? Это еще что-то нужно отсканировать? Как ты имеешь в виду объекты SketchUp? Да, вот объекты, вот, которые нужно вставить новые. You can create new objects in SketchUp, and you can put it through the point cloud, and you can get an idea of your new created object in this area. Is it? Я так понимаю, да, что вы, ребята, импортируете любые объекты, вот свою модель,
объект, но можете, наверное, отдельно сканировать дерево или Вот. в скетчапе. Там В скетчапе есть в дополнительная, скетчапе да, большая библиотека же проблема. объектов. А форму Земли можно менять? Мне кажется, Просто немного геопластики. Возможности скетчапа. Все, что можно делать в скетчапе, ты делаешь в скетчапе. вот такой вопрос. Здесь просто как под основу импортируешь и работаешь Так, под основу. Вот такой вопрос. А вот если когда мы отсканировали все, там надо в каком-то определенном формате сохранять там какой-то. Да, да. И 57, да? Вот это вот. Ну, по-моему, не все, наверное, программы поддерживают. Ну, просто все. как вообще. Там узкий достаточно. Они работают на Максе, они вот работают Yeah. you can show the material that you have on the label. Yes, of course. I must. No. I think we should take. We put here the second table because other guys will get. Давайте. I will get in trouble, I think. коробку еще аккуратно. That's better. No. Okay. I know you can't. Perhaps I can. Just a moment. Perhaps I can make it a little bit. We can reduce it a little. Is it better to read for you? I think that's a better idea, to reduce a little bit. Okay. Of course, everything is getting. Now you can see the symbols, and it's for me it's quite big for an old person, but it's not responsible. It's better you can read and you can see what we do. Разрешение поменяла, и вам стало лучше видно все значки, чтобы вы познакомились с программой. Yeah. That's a program here. It's made by a factory here in St. Petersburg. That perhaps you remember, they have been here at the university one time, I think about 5 years ago. We had a presentation. Agisoft — это питерский продукт, и представители этого продукта, скажем, компании Agisoft были у нас в университете, выступали с лекцией несколько лет назад. Okay, the first thing is to make an input of all your photos you took. There is one interesting thing. I can't make the photos with a handy. That's impossible. Because why? To make photos, you must be sure that all photos are taken with totally the similar specifications. Yes? Do you know what you have? Which possible? Yeah, perhaps you translate and then I will explain it. Первый шаг — это загрузить фотографии. И перед тем, как их загрузить, их нужно сделать. Здесь есть такой тонкий момент, что мы не можем нафотографировать на телефон. Почему? Потому что все фотографии должны быть сделаны с абсолютно одинаковыми настройками на фотоаппарате. Телефон сам настраивает, да, а такой вот вручную можно настроить фотоаппарат, и все фотографии будут абсолютно одинаковыми. When you make a photo with your handy, normally you have the specification automatic. Yes, you don't know which focus you have, which size the lens has. You don't know anything about it. It's made themselves by your handy. You can, of course, you can make a zoom. If you come to your display, and the zoom factor will be a little bit more or less. You can't use these pictures. Yes, they must be all the same, and the only way you can create such pictures is to use your camera
it must be not as big as this camera. Sorry, I have only today my one here. You must use the manual sign here. Normally it is M. Как мы уже догадались, да, смартфон сам настраивает, да, вы не можете предугадать, как он настроит и какая получится фотография. У нас должно быть обязательно одинаковое фокусное расстояние, да, зумом мы не пользуемся, и поэтому мы пользуемся камерой. Она не обязательно должна быть такой большой, как у Зилки, просто у нее только такая. Для этого подойдет любая камера, в которой можно включить настройки вручную. Переключайтесь на режим мануал, да, ручную настройки. Для того, чтобы получить фотографии одинакового качества. Нам, по сути, нужны только просто одинаковые настройки какие-то, и все. Yeah, I have some facts that are interesting for you. It's here in Russian and in English. It's from an old presentation I made some years before. And everything must be the same. Yes? Why? The cameras themselves, there are some facts. It must be always the same constellation here inside. And it is one of the unknown things which we must calculate it. In the whole calculation, when the picture was calculated. There are about 5 parameters must be calculated, and they must be the same at any time in this calculation. Yes? Зилки нашла слайд из презентации, которую она готовила к предыдущему своему визиту. Здесь, собственно, на русском написано, что должно быть настроено на фотоаппарате. Вот эти вот 5 параметров. Почему-то она сказала про 5 параметров, а не только 4. No, I only wrote down here some of them. It's, but the constellation of the camera has 5 parameters. 5 параметров вы настраиваете в своей камере, они обязательно должны быть одинаковыми в каждой фотографии, которую вы сделали для создания фотофайлов. And it is also necessary that you don't that the focus is always the same. If you take another focus here, all parameters are changing. Yes, and I made some photos. It were about 40 photos I made on Thursday evening, and I put them to the program. And the program told me, "Sorry, it's not possible. You changed the F number." Okay, why? I think, I don't remember it actually, yes, but my hand is coming here and it's a little bit changed. And when I made the input, it told me, sorry, that's not possible. It's changing itself if it is always the same F number, yes? F number is Anna, that's here. Huh? Yeah, diagram. Диафрагма. Yes. Очень важно сохранять настройки. Мы можем случайно пальчиком сдвинуть там, на своей камере что-то, и программа, которая обрабатывает эти фотографии, уже не примет эту фотографию, не станет ее обрабатывать, потому что вы едва ли немного изменили настройки. Когда она вот как раз в четверг делала снимки фасада нашего главного здания, она сделала около 40 фотографий, загрузила их в программу, но программа отказалась их обрабатывать, потому что вот как раз таки один из параметров не совпадал. Here you can read one of the parameters. It was 35 millimeters, yes? And then I go to a next picture. I go to the down here, I think. And now? Here. Да, здесь уже 40. 40. It was checked automatically and said, not possible, what do you do? Yes? But it can't check everything. But here he made a check and told me, sorry, not usable.
Программа сказала, человек, yes. что же ты делаешь? And Что это разные фотографии. at the university we have one camera, but it is an old, quite an old one. It is not a digital camera. And perhaps some of you have seen such old-fashioned objectives, yes? It's not like here zoom and they put inside here some small things. You can't screw it here as you want to do it, and only in steps, and it rested, and then you can't. It's fixed, yes. And do you understand? Yes, it's fixed. У них в университете есть старая камера, в которой тоже есть объектив, но не так-то просто поменять настройки в этом объективе, потому что они зафиксированы, и изменить их можно только какими-то сложными шагами, я, если честно, детально не понимаю. And if you have a look here to the camera, we use this camera at the university when we are it's one of our cameras we use. It's quite a new one, but it's a camera where a zoom is not possible. It's hard to buy such a camera, because normally if you go to buy a camera and nobody will buy such a camera only with one focus, yes? You can't make a zoom. It's not interesting for people normally, yes? But for us, it's very interesting, it's very helpful. Например, вот эта камера, которая у нас на слайде представлена, сейчас такие камеры не пользуются популярностью у, скажем так, у обывателя, потому что ею невозможно сделать зум. А для нас это свойство невозможности сделать зум как раз-таки очень ценное, потому что как раз-таки у нас фокусное расстояние до объекта должно быть одинаковым. Yes, and my mistake I made on Thursday evening couldn't happen if I used such a camera. Yes? И в четверг, когда я снимала ваш фасад, я бы не ошиблась, если бы у меня была такая простая камера. Are there any questions? Вопросы, ребят, появились? But it's yes? На камере же есть тоже блокировка фокуса на новых камерах. Да. Yes, this camera, it's my own one, and I took it with me here for making private photos. He's saying that there is a function on the new cameras also to No, at this camera not. Okay. No, here not. I can't fix it here. I can't fix it. Yes, that's I don't know the English word. That's not the system camera. At a system camera I can fix. That's here's a mirror inside, and here I can't fix it. То есть без зеркал. Зеркально, видимо, невозможно сделать. Here I can't fix it, and yes, it is useless for this. Yes, of course, it's more or less useless. But the idea to make the photo was born during the flight to St. Petersburg. Мне пришла идея отснять наш фасад в самолете, поэтому она не взяла. No. Okay. Other questions? Еще вопрос. Было бы интересно, кроме стандартных программ AutoCAD, SketchUp, 3D Max и прочее, есть ли у вас какие-то отдельные ландшафтные программы? Разработаны ли у вас такие? Есть? Можете перевести? He's asking what other software you use для чего, для проекта или для чего? Именно при проектировании. For developing a project, other programs, because we use AutoCAD, SketchUp. Yes, we use AutoCAD, SketchUp, Vectorworks. 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 Do you have a blackboard here? А вот на кафедре там я вот сверху. Okay. Вспомните, You can't see it, huh? может, как это сказал? Oh my god. О, она плавная, интересно. It's Vectorworks. Our architects like it more than AutoCAD because it is more flexible for the special
things from a landscape architect. Архитекторы предпочитают эту программу, потому что она более гибкая и больше подходит для ландшафтных архитекторов. We have both at our university, and since years we make it. Half of them learn AutoCAD, half of them learn Vectorworks, because we have every starting year we have 10 groups. They must be taught, and because we divide it. Они преподают и AutoCAD, и Vectorworks. Yes. Половина студентов учат одну программу, вторая половина другую. Да. Всего 10 групп, и это они их разделяют. Yes, and sometimes they use just a moment. InDesign is a program they like very much, and for Photoshop, of course, to make some things for looking better. I'm not a specialist of Vectorworks and photo and such things, because I'm a geophysicist and I'm not a I don't make designs, something like that. Еще ей нравится InDesign и Photoshop, но по специальности она все-таки у нас геодезист и не занимается проектированием, поэтому не может больше чего-то вам сказать. Okay, now we can have a look. We will add some photos. Чтобы добавим фотографии в программу. I will have a look. I will only add 4 or 5 photos together, then it's calculated quite. Because if I add all of them, we need 5 hours, and that's not a good idea. And so I think we will take 5 photos. Добавить 5 фотографий для того, чтобы компьютер побыстрее справился с задачей. Если он добавит все фотографии, он будет считать 5 часов. No, I should have a look that these 5 photos have the same focus. Теперь она должна проверить, чтобы все 5 фотографий имели одинаковое фокусное расстояние. А они на каком-то определенном расстоянии делались между точками фотографии или? Да как выйдет? She's asking, how did you make the photo? How did you move along the facade? Okay, how I made it? It's quite easy. You should have an overlap around 70%, yes? And I go like this. Here. One step beside. Next. I was outside. I think the people think she is quite silly. What is she doing? What does she want to do here? And the next step. Then you find a tree. Oh, it's not possible. You go one step before and make the next photo. The best is to go parallel to the thing you want to the facade. Yes, and always in the same height and always in the same situation. And next. Yes, you more or less to get a panorama, but you're a person. Yes, you can only try to do it in best way, but that's enough. That is quite enough. Yes, if you fly with a drone and you make the photos, yes, and normally you make the photos. Все, нет, идет. Я переведу. Как мы делаем фотографии, например, фасада? С человеческого роста. Понятно, что вы одного роста не меняетесь. Параллельно фасаду перемещаетесь, шаг за шагом делаете эти фотографии. Главное, что то, что должно быть перекрытие снимков примерно на 70%. Если вы немножко переместились вправо, влево, вперед, назад, либо пониже опустили камеру, ничего страшного, программа все еще способна будет обработать эти фотографии. Например, когда летит дрон, он тоже не фиксируется в одной и той же точке, его траектория, как вот она показала, траектория немножко меняется, это может зависеть от ветра и так далее. Но у нас есть перекрытие фотографий, и поэтому это не страшно, если немножко меняем. And when I want to connect, when I was going through the facade, in the middle of the building is a little bit higher, yes, and I can't get it in one step, yes.
and I go back for a second move, and then I should have an overlap from the first floor to the second floor about 50% by going back, because you need an overlap in the direction you move of 70% and as an overlap to the other side from 50%. So you have each point about 4, 5, 6 times on pictures. Yes? Для того, чтобы программа хорошо это обработала, каждая точка объекта, который мы снимаем, должна появиться на фотографии где-то 5 раз. Поэтому мы и снимаем с перекрытием. Когда она снимала первый этаж, как бы по траектории переместилась вдоль фасада, когда она стала снимать этаж, она как бы пошла назад. И, значит, вертикально переместилась. This overlap is more than 70%, but I made it only by hand. If you make it with a drone, you create a flying plan, yes, and you told, you know the focus of your camera, you know how big the sensor is, and you can calculate exactly what the camera will see at the bottom, and then you can calculate exactly the 70%, yes, and it is depending how high you can fly with this special camera, yes. Когда она снимала с рук из фотоаппарата, понятно, что она человек, она не могла точно посчитать и прикинуть, где эти 70%. Здесь она говорит, что более 70% перекрытия фотографий. А когда летит дрон и снимает камера с дрона, вы до полета просчитываете план полета, то есть траекторию этого дрона и где именно он будет делать эти фотографии. Это как бы вы рассчитываете, отталкиваясь от чего? От высоты полета и от площади, захваченной вот одним этим снимком. Perhaps you can read it when I put it here. Yes. That is a special program to calculate the flying plan. You know, the first is you say which camera you have, which focus, and the specifications of the camera. Before you use a camera for professional pictures, you have to calibrate it. This camera is not calibrated. You can calibrate such a camera as well. It is a little bit handwork. You create a wall and you have definitely the same distance and mark it at the wall, make some pictures, and there's a calibration program in Agisoft to calibrate each camera, but please not with a zoom. Yes, not with a zoom objective. Yes. Зилки демонстрирует программу специальную, которая создает план полета и съемки с дрона. Здесь задаются в этой программе параметры камеры. Если у вас профессиональная камера, вы должны ее подготовить специальным образом, откалибрировать ее, и программа Agisoft тоже позволяет это сделать, откалибрировать эту камеру. Она просит не использовать зум ни в коем случае, когда вы готовите эту камеру для полета на дроне. Here you can see the flying route without the pictures inside, yes. And if you have a camera like this one, it is a full format, yes. You can, of course, you could go higher, and you don't need as much pictures as when you use a small camera. But the problem is the weight of this camera. It's about more than 1 kilogram, yes? And it is possible to use such a camera as our drone. But the problem is, you have always this, yes? And with such a camera, our drone will fly about 9 minutes, and with a smaller one, it will fly about 15 minutes. На слайде вы видите траекторию полета дрона без нанесенных фотографий, без нанесенных снимков. Дальше Зилки объясняет, какую камеру стоит использовать. Конечно же,
такая серьезная камера, профессиональная, может снимать с большей высоты. И понадобится меньше снимков для того, чтобы покрыть всю территорию. Но проблема в чем? Проблема в весе этой камеры. Она где-то около килограмма весит, и, естественно, дрону будет тяжелее ее поднять. И с одной и той же батарейки дрон сможет пролетать с такой большой камерой, например, только 9 минут, а с маленькой камерой он может летать 15 минут, сделать больше фотографий. And of course, if you use a high resolution camera, you can get better resolutions of your orthophoto. Yes, when you are flying not as high as possible, you can get very good resolutions. We made one flight with such a camera, and we get a resolution of 1 centimeter. Yes, as you can create orthophotos where 1 pixel is 1 centimeter. Put it to very low. I think we can try to put it to high because we have only four pictures. Yes, we try to do it if it is too. Здесь можно настроить качество фотографий, которые мы импортируем. Если мы поставим низкое качество, программа быстрее это обработает. Но мы сейчас используем только несколько фотографий, поэтому поставим высокое качество, посмотрим, что получится. If you only take the factor the resolution middle or lower, then he will not have a look to as much points in the picture, and perhaps it is not possible to stitch them to each other. Mm-hmm. Now we have 5 cameras. 5 cameras here is like 5 pictures. Yes, he said yes, it is stitchable. It is stitchable, and we make a look here. Yes. Если мы выбираем низкое качество фотографии, есть риск, что программа не распознает, как соединить эти фотографии, потому что там будет гораздо меньше точек, на которые программа ориентируется, и, возможно, возникнут проблемы. Но в данном случае программа сказала, что да, можно объединить эти фотографии. No, now we have a look what happens. The program doesn't know that I take my camera like this. Yes? And the building is changed in direction. Yes? Mm-hmm. Here's the floor, here's the first, Программа не поняла, каким образом Зилки держала камеру, когда я снимала, не знала, что была портретная ориентация, и поэтому здание перевернуто здесь получилось. But I can change it. Yes? Okay. The next step we want to do, we want to calculate a point cloud. So it's only a point cloud with very little points. You only make a test if it is stitchable. Mm-hmm. Now we want to calculate the point cloud. Сейчас мы рассчитаем облако точек. Предварительно мы просто посмотрели, если все в порядке и мы можем объединить эти фотографии. Сейчас мы будем непосредственно расчет производить. Here I have also the possibility of changing the quality. Here it is, it's depending how many points you will get afterwards. Yes? If I create many points, I get a better point cloud and I get a better resolution in my orthophoto and in all my information. If you calculate very high with a lot of pictures, then you need not a computer, you need a computer elephant. Yes? Когда мы создаем облако точек, лучше выбрать высокое разрешение. Это позволит нам сделать ортофотоплан хорошего качества. Но если мы выберем очень высокое качество, пожалуй, если у нас много фотографий, пожалуй, нам понадобится не компьютер, а компьютер-слон, чтобы рассчитать этот ортофотоплан. Okay, I will make middle here, yes? Hopefully it's quite quick. If it used to, we have 1%. Okay, I think we can wait in about 2 or 3 minutes here. You should calculate enough. Hopefully, if not, we will
reduce the quality a little bit. But 2-3 минуты, скорее всего, понадобится для того, чтобы обработать эти данные. Если это вдруг начнет that only занимать 5 photos. слишком много времени, мы, может быть, снизим качество фотографий. Yes, it's really less photos. It's no problem. Our questions here. Now he's calculating. Вопрос, ребят. Какую технику, какие компьютеры они больше используют там в скачивании программы, и обработки, более такие мощные плане? What are the parameters of the computer that you use? You need a computer with a lot of working memory. Yes. Here I have 16 gigabyte. 60 gigabyte. It's. То есть видеокарта не нужна мощная? Про оперативную память она пока Именно. что сказала. The video card is Yes, the video card is not here. It is better you have a better one, but you need not a high resolution video card. You need better is to have a dual or quattro processors. Yes, because you need enough calculating modules, and that's a problem. He is calculating. You can see it if you have a big mountain, and in the mountain you want to find a very small thing. Oh, yes, yeah. And he want to find by calculating a very small thing, because therefore he need a lot of energy to calculate. And if you have a good video card, it is better to have a look afterwards, of course. But for calculation, he don't need the video card. Ну, поняли, да, в основном? Да? Перевести? Видеокарта особенного значения не имеет, только потом, как вы будете рассматривать картинку. Основная нагрузка на компьютер, когда он именно рассчитывает эти модели, и тогда нам нужна оперативная память и желательно иметь процессор 2- или 4-ядерный, для того, чтобы вот он именно быстрее это все обрабатывал. Okay, now you can see the result. We have a lot of points. We got a lot of points. We can zoom inside. Now you have everything you need. No. Yes. Yeah. Мы получили множество точек, и вот можно вращать. And of course, in the back side you see, because if you make a photo, you can look through the windows a little bit, yes, and be a little bit inside. Yeah? Now we have calculated it. From this you can't do an orthophoto for this. So, the next step is... Из этого вы можете сделать ортофотоплан. Now, это множество точек. Сейчас мы будем делать. the next step is to get a mesh, yes, to connect it to each other. The points. Yes, yes. Следующий шаг это объединить точки. Yes. Of course, also the possibility with high resolution, with low resolution. I made it middle because it's calculating quite quick. It's not too much to calculate here. Опять-таки можно менять разрешение. Мы сделали снова среднее, чтобы побыстрее посчиталось. And if you have a mesh, you get a better idea of the surface of all these things. После объединения точек мы лучше видим поверхности, легче понять характер поверхности. This laptop is quite a good calculator because I need it for my students as well to show them such things, and I think it's really a very good laptop. Очень хороший компьютер, и она его использует для того, It's quite new, and because of that I have no SketchUp and nothing on it because it's too new. I have no time to install it. Новый компьютер, поэтому он еще не установил туда SketchUp и не может показать. I think
1 minute and we will be ready. No, 100%, but not ready. What's that? Okay. Sometimes he will start a second flow and you don't know, but now we see it will be ready soon. Вопрос пока что, ребят, никакие не появились. So. Пока все понятно. Okay, now we get a mesh, and it's very simple here. Yes, here you have the first point cloud, a dense point cloud, and now we go here and we get a mesh. Yes. То есть она показала кнопки в программе. Разреженное облако точек, более плотное и, наконец-таки, объединенные точки после функции объединить mesh. And here you see the situation with a not calibrated camera, of course. You see the surface here of the wall is not quite, not so good. It could be better because it is not calibrated. You can, you have two paths, first you translate it. Камера, ну, как вам уже известно, не была калибрирована, и поэтому мы видим неровности на фасаде, такое вот последствие не фиксированной камеры. Years before, you have the only possibility was you calibrate your camera and you know the calibration, and then you can calculate one picture to the next, yes? It was done step by step. You mean in old that was the old version, yes. В старой версии программы вам нужно было получить снимки от калиброванной камеры и объединить каждую фотографию с предыдущей шаг за шагом. Today we have no info. Here I can calibrate and I can give this information before to the program. But I have not done about camera. Yes. Yes, it's a calibration. I can give the calibration of the camera to the program, and it's fixed. Yes, if I know it. And настройки камеры загружаются в программу, и уже это все зафиксировано, и это значительно упрощает задачу. Yes. Now we have the second possibility is to get a mesh of the surface, a DTM, a digital terrain model. DTM, I have the translation here. Вот, а какая средняя слово? Да, все хорошо. DTM, a digital terrain model. We will have a look for it because I don't know the Russian. Digitales Geländemodell. So we ask Wikipedia, and Wikipedia often knows translations. Oh, sorry. No Russian. Doch. DTM Wiki. DTM. No, that's a DTM we use. No. Maybe we write it down. Digital. In English. Yes. Terrain model. And we ask why he is answer DTM. Yes, relief is a good translation. It is a relief where you connect the points via lines. Is it? Электронная модель рельефа, где мы объединяем точки линиями. Yes. You understand? Okay. Then we don't have a possible. Okay. Now the last thing we can do it here is to we can produce a texture. Yes, we do it. Что еще мы можем сделать в этой программе? Мы можем создать текстуру. It's quite quick. A mosaic more or less. Yes, and we calculated at our university. We fly over the campus. It's a quite big area, and
our elephant is calculating about 20 hours. После того, как они осняли территорию их кампуса, достаточно большую территорию, их компьютер слон рассчитывал эту модель 20 часов. You go when you leave at the university in the evening. You can write. You know what a batch data? You can work in batch. Yeah, you tell him what he should do step by step, and you go home. You come the next day, have a look. Oh, you go in the evening. His work is still working, and sometimes you come the next day after the day, and you are quite happy because you got the result. Okay. Оставляет задачу компьютеру, и компьютер, пока их нет на работе, делает, что ему было назначено, они только ходят и проверяют, и с нетерпением ждут результата. Какая площадь у кампуса? What's the square? I can give you an idea. We go to Google Maps and have a look, then we get an idea. No, Google Maps. Here. Hello. Here. Bin ich jetzt also. Here. We fly. It's quite a big campus. Here. You see you can see it here. So here. This whole area we make our flight. Here not. It was calculating 20 hours. Yeah. That's normal. Huh? Сколько метров квадратных это? We have a look. Ну там About 50 meters. The building here is 140 meters. I know. Yes, it's 140 meters, and if we can calculate it here, that are 100 meters, 100, 200, 300, 400, 500 to 300 meters. Yes, the 3 to 5 is 15, and 15 with 4 times 0, it's a 15 hectare. It's quite big. It's only one part of our university. We have a second. The second part is on the other side of the street. It is here. Yes, it is quite as your park here. Yes. I think our park is bigger. Yes, it could be. We have it's only the part on the one hand of the street. The second part is here. That are all our for gardening. They have here their special areas. Половинка их кампуса, вот здесь еще есть. Ну, у них же там три кампуса, по-моему. Yes, это два. Вроде разбросано. It's our University of Applied Sciences, and here this part is the Technical University of Munich. We are together. У них прикладных наук университет, и вот рядышком есть технический университет Мюнхена. And here this part is also Technical University of Munich. We are together. Okay. Now you can get here. You can make. You get an idea. Now you have to. You can make the orthophoto. You go here and say just a moment. Data. Every time I must have a look where I can find it. It is always the same. Enough. Yes. Now you can take an orthophoto. He is asking, how do you want to do it? Do you want to have a look from above? Do you want to look from the front, or do you want to have the look as you see it at your screen? For here I will
makes as I see on the screen, if you have a georeference, okay, then I will tell it how to do it. Do you know what a georeference is? Yes. Okay. We let him can. Ну, наверное, привязка к местности. No, I will show it at our campus. I can explain it. Ну вот сейчас Зилки переходит к созданию ортофотоплана, и вот в настройках вы видели, что в программе можно задать, с какой стороны вы хотите это сделать, то ли, может быть, в плане, или наоборот, фронтальная фотография. И вот про эту привязку он сейчас покажет. I don't know why he is not printing me an orthophoto. Normally it's really no problem. It's the easiest thing. Bitte speichern Sie das. Oh, I have to save first. Okay. Who can read? Who is in a better situation? Okay. Now we can try again, because it is perhaps difficult for him. And he said, perhaps I will. I can't calculate, and I will go away. Okay, it's quite quick. It's no problem to calculate the orthophoto. You see that I have here the possibility to change the coordinate system and everything. This orthophoto is not really a good one yet now. No, only to. Oh, here something happened. Sorry. Why he can't show it? Sorry, typical. I'm in front of and he get in trouble. Why he get in trouble? Sorry. If you are working with a drone and you are working with a laser scanner and you want to stitch it together, it is necessary that you, or it's the best way to make a georeferencing. That means that you know where it is placed, really placed. Если вы работаете с дроном, либо с лазерным сканером, это очень важно и просто необходимо знать, где именно это находится. То есть речь идет о привязке. GPS получается. Да. А в лазере есть тоже привязка? Какой-то штучки, которая... The laser also has a preference. Right? Yes, no, the laser not, no. I will make an orthophoto here and I call it test, because it's always the best to call it test. Then you know afterwards you can put it away. I will test. Hello. No, it's a wonderful orthophoto, a little bit not quite a good one. And okay, now we want to have a look what is georeferencing and how we can do it with a drone and how can we do it with a laser scanner. Сейчас мы посмотрим, что такое привязка, как ее сделать, когда мы работаем с дроном или когда мы работаем с лазерным сканером. We want to have a look. I take some old pictures here. I have an example here done by our students at our own campus. Студенческие работы университетского кампуса. Старые фотографии сейчас нам покажут. It's only one part of our campus. Now, here we have a lot of pictures, and oh, no-go. Это мой рай. I should remember perhaps where we can have. Это с дрона, да? Yes. These pictures are made by the drone. We will have a look here. Perhaps I will see one georeference point. Just a moment. You see the overlap, yes? I am going through the... Вы видите, как фотографии накладываются, мы просто листаем эти фотографии и мы перемещаемся. А если нечеткие вот получились, ну там же получается 5 фотографий,
Чтобы 5 точек Да. было. То есть, смотрите, ну вот, например, вот эта фотография, она будет в 5 экземплярах, получается. Нет. Можно фотография в 5 Нет, у экземплярах. тебя одна и та же Точка, точка на да. местности должна 5 раз засветиться на какой-нибудь фотографии. Потому что мало ли она там немножко смажется. Вот это вот. Да нет, просто Ну, чтобы он ее фотография. найти смог. Не, фотография может смазаться просто. Более Поэтому the надо, чтобы quality of программа the искала. picture is not very good. What is one of the pictures are not very well done. One thing, what is quite good to know, I must have a look for one of our georeference points, but I can explain you some other things. What you should know, the best weather to fly is not today. Why? Do you have an idea? Нет солнца, ну и не должно быть ветра, нет солнца, Да, то есть погода да. должна быть. Дождя и так далее, вот это все. Не The best weather is cloudy, quite cloudy, no sun, because you have no shadows. Короче, в Питере Yes. бывает, Погода, кстати. да, наилучшая погода, когда облачно, чтобы не было резких теней. If you have a look here, we have big shadows here. It was a problem with this flight because we must organize the flight, and the weather was so wonderful, so beautiful. It was warm in October. It was nice for us, but not for the pictures, because if you have a building and you have the big shadows, you can't see anything. But it is of course possible to recalculate the pictures before using them. Yes, you can make. Perhaps you know HDR. Yes, some of you know it. Да, да. Ну, Yes. телефон, You, телефон. can you explain the others in Russian Ну, what типа, HDR Это is? и есть HDR, то есть у нас как бы русского слова нет, мне кажется. Ну, когда ты собираешь из 3 фотографий одну с Ну да, лучшим да, самым, лучшим, да, да. цветовую гамму. Все поняли, да, про Да. тени? Да. А в какой-то определенный сезон, потому что если, например, осень, и когда уже совсем нет листвы, там он видит, он деревья. Он все Если видит. погода облачная, тогда получается разрешение фотографий будет хуже. Хуже, но зато он как бы будет, видимо, все-таки лучше определять. Может, просто если ниже его чуть запускать. The question is, if it's cloudy, Yeah. probably the resolution of pictures will be lower. The resolution is always the same. The resolution is not depending on the cloudy weather. No. Освещенная. I have a look for just a moment. I have a wonderful. Не, ну в принципе, если не сумерки, а просто как бы вот В легкое. телефоне, наверное, в камерах, наверное, там не зависит от этого. М? Если у тебя фиксированные настройки. Про то, что Но все да, равно солнечная чуть-чуть фотография получается четче, чем. Типа чего обычно, Если у тебя, если не ну, солнце, скажите мне слово, то облачно. качество лучше. Да. Вот, А, она- Here you have an orthophoto. Что типа на зеркало? We've done with the students. That is from the Olympic Games in Munich in the year 1972. The Olympic Games, Summer Games were in Munich, and that is for Ты такой. Ага, да. А объект 72 года, там, где проводились Олимпийские игры, путь для гребли. and here it was totally cloudy, more or less rainy, a little bit rainy, but only from the 2 months. I don't from before. Yes, sometimes the Russian words are nearer, closer to me than the English words. Вот эти And that's the фотографии, best. The picture is wonderful because there are no shadows at Да, вот внизу. Теней. фотографии для этого ортофотоплана были сделаны как раз-таки в облачную погоду, почти дождливую. И это буквально наилучшие условия, потому что мы видим Практически, всё. да. Yeah, here sun came for some minutes a little bit, but you have. It is the best for the photos, for the pictures. If it is not, if there is no sun, best before. If you have a look to pictures made for architectural magazines, you will never have sun inside. Yes, never, because you have shadows. They go not on a good day to make a walk for the pictures. They go on rainy days or on days where the rain is standing
Если before. вы посмотрите архитектурные журналы, вы не увидите там фотографии, сделанные в солнечную погоду. Они снимают в облачные дни, чтобы не было теней. Сегодня у нас не самая лучшая погода для съемок в таких целях. My problem is, sorry, I don't remember where we have our fixed points. Она не может найти точки, фиксированные точки. So, what do? We have plastics from, we have plastics around about a diameter of 40 centimeters. We mark it like Кусок пластика, где-то 40 сантиметров в диаметре, мы наносим вот такой значок пластика. Опять про маркер? Yes. Ну, скорее всего, про маркер. We are lying them on the floor. Yes, there's really no problem. That's grass. Yes. Просто укладываем их на землю. We use a nail, anchor. Гвоздем фиксируем их. We use a small anchor, put them to the floor, and then we go Анкером with закрепляем. yes, and we go with GPS and measure it. И на этих точках We have the information of the height and of the coordinates. We have a 3D information of this point. Yes? And here in this area, it's really quite a big area here. We used about 15 of such points. Около 15 It's таких not точек really. было использовано на достаточно большой территории. Yes. На этих точках они при помощи устройства GPS вычисляют координаты и высоту над уровнем моря. To get an idea, from here to here, it is about 700 to 900 meters. Yes, the area is quite big. Размер этой территории по длинной стороне это где-то 700-900 метров. Yes. And we put them at you should place on the highest points, and the lowest points you should take such marks, because to fix them in the pictures, to get the orthophoto leveled well. Для того, чтобы хорошо зафиксировать уровни, нам нужно расположить эти маркеры на самой нижней точке и на самой высокой точке территории. And if you calculate such pictures, because each picture when we fly with a drone has a GPS coordinate. Yes? Here, nothing. Yes? But our pictures with the drone have a GPS coordinate to for the first information to stitch them. Когда мы снимаем с дрона, каждая фотография у нас имеет координаты. Okay. And когда с руки их координат этих нет у нас. Yeah. No. And if you have here, if you have a look here, not that's black, that's not really good. Do you want to come to the campus? If you want, that is a resolution with 10 centimeters here, because otherwise the computer gets in trouble. We have calculated this with 2 centimeters, and you can come to calculate each stone. Yes? То есть резолюция здесь чуть-чуть, разрешение было немножко уменьшено. Из в одном пикселе 2 сантиметра достаточно для того, чтобы измерить каждый камушек. We calculate one big picture, and the resolution was 2 centimeters for each pixel, and then you can really calculate each stone, each small stone on the street. I think that's enough. An interesting thing perhaps for you is... Нужно так диплом делать. Можно Отскринил,
SketchUp закинул, И все. поменял деревья, дорожки, и все готово. А еще там еще одну программу заливаешь, это все делаешь, и он тебе показывает, где тебе еще нужно дорожки добавить. Yes. Вообще просто столько любых вариантов. Только для этого тебе нужен I have with компьютер me с a small сломом. drone. И все. У нее с собой есть дрон. If you have a small, for the small drone, it is also possible to buy an additional program to make route plans. Yes? Для дрона нужно That's купить necessary. программу обязательно, которая рассчитывает траекторию полета. It's not possible. It's not possible to make each photo by hand because you don't know the position of the drone exactly enough. Yes, you should have the possibility to calculate the flight plan before. But for the small drone I have with me here, it's possible. Yes, not as good as with the big one. Of course, there is a difference. It's about 25,000 euros, yes, and I think this difference is, of course. Между большим дроном, который они используют для съемки, и маленьким, который она привезла с собой, есть небольшая разница в 25 тысяч чего-то евро. Да. Естественно, с большим будет лучше качество, но и с малым тоже возможно получить результаты, но что вы должны запомнить, невозможно вручную отснять с дрона. Обязательно должен быть сделан план полета. Автоматически он снимает. If you have a look here, that's a part of the orthophoto, yes? Now I make a small click here, and that is a photo made by the drone. That's not the orthophoto. And here you can see the difference. Yes? Разница фотография. Сначала она показала это ортофото, а это она наложила фотографию, которую сделала камера с дрона. And now you can see the difference. The orthophoto is really looking from above. Yes? And everything is that you can't see, of course, in an orthophoto. Yes? And if you make with georeferences, then you have no problems with the coordinate system in AGIS, of course, yes? Then it is fixed. Если вы делали привязку, то у вас не возникнет никаких проблем с импортированием в AGIS-софт, у вас все будет зафиксировано, все координаты. Yes. Now, we can discuss if we can organize. Are you interested in a diploma, in a bachelor work or something like that? He's a master student. Master work, yes. Perhaps come to me afterwards and perhaps we can organize it with Leica. Okay. После лекции подойти, мы подумаем, как это можно организовать. А у меня вопрос был про верхнюю и нижнюю точку. Как обозначить самую верхнюю точку, если это крыша здания? How do you mark the highest point on the area? We don't mark here. We don't mark the roofs of the. It's not necessary. But if you have a difference in the relief, then we mark the higher points and the lower points. That is enough. Нас интересует разница высот только лишь в рельефе. Высота здания нас не интересует. And it is necessary that your pass points are all over the area, not only in one area. You should surround the area with your pass points. Yes? And охватить всю территорию должны ваши точки, они должны быть. And yes. Sorry. Рассредоточены, да. Yeah. And if you want to make a georeferencing with your laser scan, you do the same. Yes? Если вы работаете с лазерным сканером, вам тоже понадобится маркеры. Not as big as here. You print it on a piece of paper. На бумажке распечатывается. Yes, it's enough on a piece of paper. And it's about a diameter of 10 centimeters. We stitch it to the wall. Or
and we write behind. We write a number that we know. Oh, that's number 10. That's number 11. Number 12. Then we go. If you have stitched it to the wall, it's not possible to measure it with GPS, of course. But we have the possibility to measure it with tachymeter. Do you know? Is it? Do you know what a tachymeter is? I have one here in my presentation. I think that's a tachymeter. Yes. And what do you do with the tachymeter? I'm the tachymeter. You measure the distance and the angles. Yes. We use it. Yes, you use it, and we measure all the points, also with 3D information. And if we want to stitch and laser scan and a flight of a drone professionally, we stitch it in the same coordinate system. Yes, we measure in the same coordinate systems, and it is quite easy to stitch it to each other. Otherwise, you can only do it by hand. It's possible, of course, but the best way is to stitch it in a fixed coordinate system. Yes. Когда, опять-таки, вы уже в основном все поняли, да, но вот эти вот маркеры, когда мы развешиваем на стены, их нужно пронумеровать, чтобы понимать, какой где находится, и зафиксировать их положение. Как-то GPS здесь уже будет это сделать невозможно, поэтому мы используем дополнительные приборы, как ими пользоваться, вы все в курсе геодезии изучили, да, можете с легкостью справиться с этой задачей. Конечно же, при лазерного сканирования, помните, она говорила, что с разных точек производится сканирование. Объединить эти данные, это множество точек, можно и вручную, но гораздо проще это будет сделать по фиксированным точкам, по этим маркерам. This tachymeter is a special one. It's a normal tachymeter with high resolution, but it is also a small laser scanner. Yes, we have no big laser scanner because it's too expensive, and we are not a faculty for geodesists or for landscape architectures. But it is a good mixture to combine it and to show what is possible, because the big ones are very expensive. We discuss about 100,000 euros, and that's not possible for us at for our faculty. Yes. Инструмент, который она представляет, это достаточно хорошая альтернатива дорогостоящему прибору, который они хотели, конечно, для своей кафедры, но, к сожалению, не могут себе позволить. Но, в принципе, этот прибор справляется с задачами вполне себе хорошо. Are there questions? Пожалуйста, вопросы. Я так хочу спросить, они когда-нибудь пользовались этими линейками? Рейки, которые... Речками. Правда. Как будет рейка, геодезическая рейка. Геодезическая рейка. Можно ее нарисовать. Можем сходить с соседним. Да. Показать, Do you use... Сейчас. Сейчас мы посмотрим. На немецкий сразу говорить. Нивелирная рейка, вот такая вот. Нивелирная рейка. Нет, ну не помню. Конечно. Здесь нет. Почему? If you want to get best resolutions to fit the height, of course you use a nivellement. Yes? Nivellement is then you use a nivellement. Ну, для того, чтобы зафиксировать высоту точки, вы используете нивелир. But Это английское, в дюймах. Просто. If you use a tachymeter, Они еще деревянные и тяжелые. that's the horizontal direction. Here is
and I get also the difference in the height. И фиксируется разница высот тоже. And of course I get an information of the height as well, and that's enough to fix it here. If I want to get a wonderful resolution with the height, I use a little more, but not in this case. Если вам нужна очень точная высота, вы будете пользоваться нивелиром. Но для этого достаточно данного прибора. If you use a tachymeter, you get all, a 3D information in one system, yes? And here we use it together. В данном приборе тахиометрии вы получаете информацию в 3D. Okay. В трех направлениях. What happens? Why do you laugh? She wants to ask you something, but she can't. Ты что, плачешь, что ли? Я сейчас реально все плачу, просто у меня в голове эти линейки. Да, они очень высокие, длинные линейки вот эти вот. Нивелирные. Нивелирные линейки. Рейки. Рейки, да, они очень длинные, они очень тяжелые. But Well, they have some memories from the Yes. classical lesson of Yes, but that's normal. If I go with my students to learn how to do it, it's always winter time, it's every time cold, and we are always going with our 4-meter long and all people. It's, every time it is quite cold, and I have pictures with me. You will laugh as well. It's wonderful, yes. Are there any other questions? Все поняли, честно. Осознали просто. Everything Is clear? Questions here? No? Okay. So perhaps we can have a look if it is we close all these things here. Okay. I can close it. You've seen it. Oh, I said I can close. Perhaps we can stitch the point cloud. Hallo. Ja, verwerfen. Okay. No, I will close some windows because otherwise I can't see anything here. Okay, so we can register. That's the software you see on Friday. It's quite slow to open. I don't know why, but I think here is something not very good coordinated at my laptop. I have 3 programs. They need a lot of time to open, and then they are working quite good, but it's a problem of my Программы отлично работают, но почему-то долго открываются, возможно, тут проблемы. I don't know what happened here. Семен определился с темой диссертации, пока я тут сидел. Okay, I will have a look. Который на кнопочку нажимаешь, и у тебя все делается. Одна кнопочка. Да. Я просто плачу. А, это же наша, да. Да. Я вот узнала. Yes. And perhaps I can try to import. Yes, we can try to do it. I must think where I put the data. German week, I think. My brain is bad. And perhaps I have the data here. Here. No, okay, not here. Put it here.
hopefully you perhaps nicht importierte Bilder verloren. Yes, I want to. I try to import this data from. Нет? В смысле нет? Пытается импортировать, я так понимаю, данные еще с одной точки. Wurde keine. Ja, das ist normal. Okay. Okay, but he don't show me the imported data. So, something is going wrong. Normally, if you import data which can't be fixed to the other, he put it on the right side here, and I see it, and I can, as I made it on Friday before, I can fix it to the other data. Обычно можно импортировать дополнительные данные с новых станций, но вот сейчас почему-то он не показывает. Perhaps we can try to refix all the data. Perhaps it is possible to open. Загрузить все данные. But perhaps you believe that it is possible. I don't know why you don't want to import it now. Of course. That's quite low. Okay, we try it again. It's okay? Yes. But where he put it? I don't see it. At the moment. Okay. It was okay. It was not an. He don't say it's not. It's bad. He said he imported it, but I can't see it at the moment. Those ones. Perhaps. No, that's correct. That's here. The three parts I connected. That's okay. Okay, but okay. Sorry, at the moment it's not working, but Сейчас почему-то не работает. Я не знаю. We have a look here. Hello. No. Okay. I will do it if and you will get the data to have a look. I can send it to you so you can have a look, and you will. What will you see? You will see that the facade of the camera here is not very good fixed to the rest of the data, because I made it by hand with a not calibrated camera, and I calculated quick, not with very high resolution. But I will do it for you, and I will send it to Anna to get an idea and to have a look to this. Объединит эти данные и вышлет нам. Там, конечно, будут некоторые погрешности, потому что камера была не откалибрована и так далее, мы уже это обсуждали. И вы сможете посмотреть, когда она пришлет, что же у нас получилось. It is not working. Okay, that's correct. We have. Sorry, normally it is quite easy to do it, but today, of course, not. It's a normal thing. If you are in front and you want to show something, that's the normal thing. That it is not. Okay. Other questions? Okay. Do you have some ideas what you want to see? Perhaps if I back in June, because then I can prepare it. Perhaps I can make you a small handout in English, and perhaps we can translate it. Подумайте, ребят, что вас еще интересует. Она готовит к поездке в июне, приедет еще раз в июне и сразу вам расскажет. Сформулируйте свой запрос, можно попозже.
And I will be back in October. You will see us here in Если вы не успеете сообразить до июня, еще будет шанс в октябре. Может быть, практическое применение, то есть не, ну вот именно чтобы увидеть это все, выйти на улицу и заснять, можно, Да. Это уже было. Уже сделали. Да, вы так делали? We can, if we have support, I think we get hopefully the possibility to fly. If we, then we will have pictures, and of course I can, when we are here in October, for me it's no problem that we get 2 or 3 hours. I'm not with the other group, and we can prepare to calculate it yourselves. And because I think there is a possibility to ask Agisoft, you can use the license free for 30 days. Okay. And perhaps it is interesting for them to do it themselves and be Agisoft connected. можете освоить там бесплатная лицензия на 30 дней. В принципе, когда на следующий раз здесь полученные данные можно будет обработать в пробной версии Agisoft. Не пробная, нормальная, просто 30 дней. As we can organize a small workshop and the total calculation with the photos we will do in Munich. We send the photos to Munich and you get the whole information back. Можно организовать воркшоп небольшой по обработке данных. If you are interested, right? We can organize it. Если вам интересно, ребята, вообще для вас все что угодно. Осталось даже до июня. И не уехать. Чтобы не очиститься. Я понимала, что я думаю, многим будет интересно. He thinks a lot of people would be Interested. and Okay. he's personally is extremely interested. Okay, we can do it. Now I know it, and Anna and we will organize it. Yes, and please tell me, do you have laptops with? Do you have good laptops here, or should we bring one from Munich to here? It's no problem. We have some. We have not too much, but we can bring about 4 or 5 laptops. At the university, we don't have. Okay. Some of the students might have their own laptops. Okay, then we can bring 4 or 5 laptops with us, or I give because we need it in Munich as well. It's project week, but 4 or 5 I hopefully can bring with me, and then we have the possibility to calculate. Даже согласны привезти свой компьютер для нас. Yes. Yes, because it is necessary that the computer is quite a good one, but I think I can organize it. Okay. See, we will see us in June or in. I think so, to organize for the master students, it's better to in October, because I need some time. We have at our university. We have in May we have also something like ICANN LR here, and we are organizing very much, and because of that, I think. В июне вряд ли получится, потому что у них там много работы, но вот в октябре железно. It would be possible. Железно. Okay. Yes. Okay. Thank you very much for your interest. It is. Вам большое спасибо. Okay. I think today evening I can't speak. Александр Сергеевич, да. You know what? You can put it on. Она у вас открывается? What it is? Do you know what a polar filter is? Go to the window and come.